Hola, mis amigos. Today we are going to be talking about a book called She Persisted, or Ellas Persistieron, by Chelsea Clinton. Now, this book is about 13 American women who changed the world. Now, have you ever heard of the word stereotype? A stereotype is a typical way that people view something. So, for example, think about dogs. What is a stereotype about dogs? Well, one stereotype about dogs is that dogs love to play fetch. But, do all dogs like to play fetch? No, I've met a lot of dogs that don't. So it's just a stereotype, something that people assume all dogs like to do. Now, there's often stereotypes for people, too. Unfortunately, stereotypes aren't always good. So sometimes people stereotype boy and girl things to do. So only boys can do some things, only girls can do some things. But as you and I know, everyone can do anything that they want. And this book today celebrates 13 women that said, I don't care about stereotypes. I'm going to accomplish what I want to accomplish. She Persisted. 13 American Women Who Changed the World. Ellas Persistieron. Por Chelsea Clinton. Sometimes being a girl isn't easy. At some point, someone probably will tell you no, will tell you to be quiet, and may even tell you your dreams are impossible. Don't listen to them. These 13 American women certainly did not take no for an answer. They persisted. A veces, ser niña no es fácil. En algún momento, alguien probablemente te dirá que no. Te dirá que te calles y que tus sueños son imposibles. No les escuches. Estas 13 mujeres estadounidenses ciertamente no aceptaron un no por respuesta. Ellas persistieron. Harriet Tubman was born a slave, and her story could have ended there. Instead, she persisted, escaping from slavery and becoming the most famous conductor on the Underground Railroad. She risked her life many times to lead countless slaves to freedom, including her family, friends, and strangers. Every person she led to freedom arrived safely. Harriet Tubman nació esclava y su historia podría haber terminado ahí. En cambio, ella persistió, escapando de la esclavitud y convirtiéndose en la conductora más famosa del ferrocarril subterráneo. Arriesgó su vida muchas veces para llevar a innumerables esclavos a la libertad, incluidos su familia, amigos y extraños. Todas las personas a las que llevó a la libertad llegaron a salvo. I should fight for my liberty as long as my strength lasted. Debería luchar por mi libertad mientras durara mi fuerza. Once Helen Keller became blind and deaf as a toddler, few people thought she'd be able to learn to read, write, or speak. But she persisted. Helen learned how to do all three, and not only became the first person with deaf blindness to graduate from college, but she used her story to help fight for more opportunities for people with disabilities in the United States and around the world. Una vez que Helen Keller quedó ciega y sorda cuando era una niña pequeña, pocas personas pensaron que sería capaz de aprender a leer, escribir o hablar. Pero ella persistió. Helen aprendió a hacer las tres cosas y no solo se convirtió en la primera persona con sordoceguera en graduarse de la universidad, sino que usó su historia para ayudar a luchar por más
oportunidades para las personas con discapacidades en los Estados Unidos y en todo el mundo. One can never consent to creep when one feels an impulse to soar. Una nunca puede consentir en arrastrarse cuando siente el impulso de volar. After her family fled poverty and the threat of violence in Ukraine for a new home in New York City, Clara Lemlich got a job working at a garment factory. She wrote that the factory's conditions made women into machines, and so she persisted, organizing picket lines and strikes that ultimately helped win better pay, shorter hours, and safer working conditions for thousands of workers, both men and women. Después de que su familia huyera de la pobreza y la amenaza de violencia en Ucrania para buscar un nuevo hogar en la ciudad de Nueva York, Clara Lemlich consiguió un trabajo en una fábrica de ropa. Escribió que las condiciones de las fábricas convertían a las mujeres en máquinas, por lo que persistió, organizando piquetes y huelgas que, en última instancia, ayudaron a obtener mejores salarios, menos horas y condiciones laborales más seguras para miles de trabajadores, hombres y mujeres. I am one of those who suffers from the abuses described here, and I move that we go on a general strike. Yo soy de los que sufre los abusos descritos aquí, y propongo que hagamos una huelga general. Nellie Bly became a reporter in part because a male writer had said that working women were a monstrosity, and she wanted to prove that women could do anything. At times, putting her safety at risk, she persisted throughout her career in exposing real monstrosities, pretending to be a sweatshop worker and a patient in a mental hospital to show how badly people were being treated. Nellie Bly se convirtió en reportera en parte porque un escritor había dicho que las mujeres trabajadoras eran una monstruosidad, y ella quería demostrar que las mujeres podían hacer cualquier cosa. A veces, poniendo en riesgo su seguridad, persistió a lo largo de su carrera en exponer monstruosidades reales, pretendiendo de ser una trabajadora de explotación y una paciente en un hospital psiquiátrico para mostrar lo mal que se trataba a las personas. I have never written a word that did not come from my heart. I never shall. Nunca he escrito una palabra que no haya salido de mi corazón. Nunca lo haré. Inspired from an early age by her brother's childhood illnesses, Virginia Apgar was determined to be a doctor, long before many girls had such dreams. Even though she qualified to be a surgeon, the male head surgeon at her hospital discouraged her because she was a woman. Nevertheless, she persisted, becoming an anesthesiologist and creating the Apgar score to test a newborn baby's health, which hospitals all over the world still use today. Inspirada desde temprana edad por las enfermedades infantiles de su hermano, Virginia Apgar estaba decidida a ser doctora, mucho antes de que muchas niñas tuvieran esos sueños. A pesar de que estaba calificada para ser cirujana, el cirujano jefe de su hospital la desanimó porque era mujer. Sin embargo, ella persistió, se convirtió en anestesióloga y creó el puntaje de Apgar para evaluar la salud de un bebé recién nacido que los hospitales de todo el mundo todavía
usan en la actualidad. Nobody, but nobody is going to stop breathing on me. Nadie, pero nadie va a dejar de respirar sobre mí. After Maria Tallchief's family moved to California, partly to support Maria's dreams of becoming a dancer, she was teased by students in school for her Native American heritage, and later was encouraged to change her last name to something that sounded Russian, since many professional dancers at the time were from Russia. She persisted, ignoring all the taunting and poor advice, to become the first great American prima ballerina. Después de que la familia de Maria Tallchief se mudó a California, en parte para apoyar los sueños de Maria de convertirse en bailarina, los estudiantes de la escuela se burlaron de ella por su herencia nativa americana, y más tarde la animaron a cambiar su apellido por algo que sonara ruso, ya que muchos bailarines profesionales en el tiempo eran de Rusia. Ella persistió, ignorando todas las burlas y los malos consejos, para convertirse en la primera gran bailarina prima estadounidense. It never occurred to me to say, "It hurts to do that." Nunca se me ocurrió decir que me duele hacer eso. As a 15-year-old riding a bus home from school in Montgomery, Alabama, Claudette Colvin was expected to give up her seat to a white woman just because she was African American. In her refusal to get up, she persisted in taking a stand for what's right, helping to inspire Rosa Parks to make the same choice 9 months later, an act many point to as starting the modern civil rights movement. Cuando tenía 15 años y volvía a casa en autobús desde la escuela en Montgomery, Alabama, se esperaba que Claudette Colvin cediera su asiento a una mujer blanca solo porque era afroamericana. En su negativa a levantarse, persistió en defender lo que es correcto, lo que ayudó a inspirar a Rosa Parks a tomar la misma decisión 9 meses después, un acto que muchos señalan como el inicio del movimiento de derechos civiles moderno. I knew then and I know now that when it comes to justice, there is no easy way to get it. You can't sugarcoat it. You have to take a stand and say, "This is not right." Sabía entonces y ahora sé que, cuando se trata de justicia, no hay una manera fácil de conseguirla. No se puede dorar la píldora. Tienes que tomar una posición y decir, esto no está bien. When Ruby Bridges was in kindergarten, many schools across America, particularly in the South, still refused African American students their equal right to an education. Ruby wouldn't be treated like a second-class student, and she persisted, walking for weeks past angry, hateful protesters to integrate an all-white elementary school in New Orleans. Cuando Ruby Bridges estaba en el jardín de infancia, muchas escuelas en todo Estados Unidos, particularmente en el sur, todavía les negaban a los estudiantes afroamericanos el mismo derecho a una educación. Ruby no sería tratada como una estudiante de segunda clase, y ella persistió, pasando 4 semanas entre manifestantes enojados y odiosos para integrar una escuela primaria de blancos en New Orleans. That fateful walk to school began a journey, and we all must work together to continue moving forward. Ese fatídico camino a la escuela inició un viaje, y todos debemos trabajar juntos para seguir avanzando. As the first woman to serve as both a U.S. representative
and a U.S. Senator, Margaret Chase Smith could have let that fact alone be her legacy. Instead, she persisted in championing women's rights and more opportunities for women in the military, standing up for free speech and supporting space exploration. The head of NASA once noted that we wouldn't have put a man on the moon without Margaret. Como la primera mujer en servir como representante y senadora de los Estados Unidos, Margaret Chase Smith podría haber dejado que ese hecho fuera su legado. En cambio, persistió en defender los derechos de las mujeres y más oportunidades para las mujeres en el ejército, defendiendo la libertad de expresión y apoyando la exploración espacial. El jefe de la NASA señaló una vez que no hubiéramos puesto a un hombre en la luna sin Margaret. The right way is not always the popular and easy way. Standing for right when it is unpopular is a true test of moral character. La forma correcta no es siempre la forma fácil y popular, y lo correcto cuando es impopular es una verdadera prueba de carácter moral. Sally Ride always believed women could succeed in any math or science career. Although not everyone agreed, she persisted, and she became the first American woman in space. But that wasn't enough for Sally. She traveled into space once more and then created science and engineering programs specifically for girls so she could help generations of young women achieve their dreams too, both on Earth and in outer space. Sally Ride siempre creyó que las mujeres podían tener éxito en cualquier carrera en matemáticas o ciencias. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, ella persistió y se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio. Pero eso no fue suficiente para Sally. Ella viajó al espacio una vez más y luego creó programas de ciencia e ingeniería específicamente para niñas para poder ayudar a generaciones de mujeres jóvenes a lograr sus sueños también, tanto en la Tierra como en el espacio exterior. Young girls need to see role models in whatever careers they may choose, just so they can picture themselves doing those jobs someday. You can't be what you can't see. Las chicas jóvenes necesitan ver modelos a seguir en cualquier carrera que elijan, solo para poder imaginarse a sí mismas haciendo ese trabajo algún día. No puedes ser lo que no puedes ver. When, as a kid, Florence Griffith Joyner visited her father in the Mojave Desert, he would urge her to run faster and faster, to run as fast as a jackrabbit. Even when she had to leave college to help support her family, she persisted in her training on the track, then went back to school and got faster and faster. Her unbroken world records in the 100-meter and 200-meter sprints set at the 1988 Summer Olympics mean she is still the fastest woman ever. Cuando era niña, Florence Griffith Joyner visitó a su padre en el desierto de Mojave. Él la instaba a correr cada vez más rápido, a correr tan rápido como una liebre. Incluso cuando tuvo que dejar la universidad para ayudar a mantener a su familia, persistió en su entrenamiento en la pista. Luego volvió a la escuela y fue cada vez más rápido. Sus récords mundiales inquebrantables en los sprints de 100 y 200 metros establecidos en los Juegos Olímpicos de Verano de 1988 significan que sigue siendo la mujer más rápida de la historia.
When anyone tells me I can't do anything, I'm just not listening anymore. Cuando alguien me dice que no puedo hacer nada, simplemente ya no escucho. Oprah Winfrey's grandmother expected Oprah to follow in her footsteps and become a maid. Oprah knew, even as a little girl, that her dreams would take her somewhere else. She persisted in turning those dreams into her reality and became a media superstar, working in movies, books, magazines, theater, and most of all, television, where The Oprah Winfrey Show remains the highest rated talk show of all time. La abuela de Oprah Winfrey esperaba que Oprah siguiera sus pasos y se convirtiera en sirvienta. Oprah sabía, incluso cuando era pequeña, que sus sueños la llevarían a otro lugar. Ella persistió en convertir esos sueños en realidad y se convirtió en una superestrella de los medios, trabajando en películas, libros, revistas, teatro y, sobre todo, televisión, donde The Oprah Winfrey Show sigue siendo el programa de entrevistas con mayor audiencia de todos los tiempos. The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams. La mayor aventura que puede emprender es vivir la vida de sus sueños. Watching fictional judges on television inspired Sonia Sotomayor to want to be a real-life judge when she grew up. She knew she'd have to speak English as well as she spoke Spanish, study hard in school, and manage her diabetes before she could one day wear a judge's robe with a gavel in hand. She persisted, eventually becoming a Supreme Court justice and the first ever Latina to sit on America's highest court. Veía jueces ficticios en televisión inspiró a Sonia Sotomayor a querer ser un juez de la vida real cuando creciera. Sabía que tendría que hablar inglés tan bien como hablaba español, estudiar mucho en la escuela y controlar su diabetes antes de que algún día pudiera llevar una bata de juez con un martillo en la mano. Ella persistió y finalmente se convirtió en juez de la Corte Suprema y en la primera latina en sentarse en el tribunal más alto de Estados Unidos. I have never had to face anything that could overwhelm the native optimism and stubborn perseverance I was blessed with. Nunca he tenido que enfrentarme a nada que pudiera superar el optimismo nativo y la perseverancia obstinada con la que fui bendecido. So, if anyone ever tells you no, if anyone ever says your voice isn't important or your dreams are too big, remember these women. They persisted, and so should you. Así que, si alguien le dice que no, si alguien dice que su voz no es importante o que sus sueños son demasiado grandes, recuerde a estas mujeres. Ellas persistieron y tú también deberías. I hope you guys enjoyed She Persisted, Ellas Persistieron as much as I did. Now I want you to think about a time that you persisted. When was there a time that you didn't give up? You tried really hard, you worked hard at something, and you did not give up. I want you to draw or write about it, and then share it with us on Seesaw. Hasta luego!